Hello, my dear students. How are you? I think all of you are very well by the grace of God. And I am Shubhra Prakash Haldar, lecturer, Department of English, Joshore Government Model School and College. Today, I am going to take a class of English first paper, and the topic of my class is crafts in our time. Dear students, all of you are in a lockdown situation. That means you do not go outside of your home, and for this reason, you are staying at home, and that's why you cannot attend your regular classes and your studies are greatly been hampered. But we, the teachers, are always with you, and we are here to conduct your studies very well. So today I am going to take a class on crafts in our time. It has been taken from Unit 13, Lesson 3. I repeat, it has been taken from Unit 13, Lesson 3. So crafts in our time. If I ask you a question, what do you understand by the term craft? তুমি craft বলতে কি বুঝো? Craft means basically, craft work means basically কারুশিল্প in Bengali. But what does it absolutely mean? Crafts work means the works that are basically produced with the help of some simple tools and manual work. তার মানে খুব সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি এবং ম্যানুয়াল ওয়ার্ক মানে শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে তুমি যে দ্রব্যগুলো উৎপন্ন করবা তোমার বাড়িতে বসে, those things are called crafts. So what is craft work? Craft work means the simple the work that needs the presence of manual work and some very simple tools, and those crafts work are basically a passion for many people. They produce those crafts work staying in their home. That means crafts work are very simple in nature, but crafts work often express many deeper things and deeper feelings. Most of the crafts work are produced with the help of simple tools and manual work, and for this reason there is a close touch of the producer to the work. That means when a producer produces a work of craft or a craft work, obviously he touches the thing, and when he touches the thing, his feelings are basically transformed into his creation. তার অনুভূতিগুলো তার সৃষ্টির মধ্যে চলে যায়, and for this reason crafts work are greatly admired throughout the world. But at present we are living in a mechanically advanced society where manual work is not much appreciated as they were appreciated in the past, and for this reason crafts work are not in the vibrant condition which it was in the past. However, let us go through the entire passage which has been derived from Unit 13, Lesson 3, and let us discuss what is craft work. My dear students, before starting this passage, I request you to take your textbook and to take your notebook so that you can write down the important matters, important topics, important things that I am going to deliver in the class. So let's have a journey into the text. A craftwork is an applied form of art, a social and cultural product reflecting the inclusive nature of folk imagination. লক্ষ্য করো, রিফ্লেক্টিং দ্য ইনক্লুসিভ নেচার মানে হচ্ছে আভ্যন্তরীণ স্বভাব বা প্রকৃতি। সো হোয়াট ইজ এ ক্রাফট ওয়ার্ক? এ ক্রাফট ওয়ার্ক ইজ অ্যান অ্যাপ্লাইড ফর্ম অফ আর্ট। এটা হচ্ছে আর্ট বা শিল্পের একটা অ্যাপ্লাইড মানে প্রায়োগিক ফর্ম মানে রূপ। এ সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল প্রোডাক্ট, এটা হচ্ছে একটা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দ্রব্য। রিফ্লেক্টিং, যেটা প্রতিফলিত করে দ্য ইনক্লুসিভ নেচার অফ ফোক ইমাজিনেশন, এটা প্রতিফলিত করে ইনক্লুসিভ নেচার বা আভ্যন্তরীণ প্রকৃতিকে, কার? অফ ফোক ইমাজিনেশন মানে গ্রামীণ কল্পনা। সো ফ্রম দিস লাইন আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য ক্রাফট ওয়ার্কস আর মেইনলি প্রডিউসড বাই দ্য রুরাল ফোক অর গ্রামের লোক, অ্যান্ড দোজ রুরাল ফোক they use their imagination or kalpana shakti to produce the work. So when I see a craft work, what should I understand? That in the craft work we can feel the imaginative power of the producer. আমরা দেখতে পাই যে ক্রাফট ওয়ার্কের মধ্যে সেই উৎপাদনকারীর কল্পনা শক্তিকে। A craft work which is
which usually does not bear the signature of its maker retains a personal touch. There is a word that is retain. Retain means ধরে রাখে। এটা কি ধরে রাখে? It retains a personal touch. That means when a craft work is produced, the producer manually works on it. For this reason, when we see an object which belongs to the craft work, we can feel the physical presence of the producer. তার মানে অবশ্যই তিনি সেইটা নিজের হাতে ধরেছেন, যিনি এটা উৎপাদন করেছেন। When we look at a 30-year-old নকশিকাঁথা, we wonder at its motive and design. Motive and design, তার মানে উদ্দেশ্য এবং এর সেই নকশা আমরা অনুভব করতে পারি। When we see a নকশিকাঁথা, when we touch a নকশিকাঁথা, what do we feel? That it was prepared by someone else who manually worked on it, and for this reason I can feel the presence of the producer in the নকশিকাঁথা. That point out to artistic ingenuity. Artistic মানে শৈল্পিক, ingenuity মানে খাঁটিত্ব, and the presence of the maker in it. যা বলেছিলাম যে মেকারের প্রেজেন্সটা আমরা এর মধ্যে পাই। The fact that we do not know her name or any other details about her, আমরা তার নাম জানি না অথবা any other details, তার সম্পর্কে অন্য কোনো বর্ণনাও আমরা কিন্তু জানি না। Does not take anything away from our appreciation, এটা আমাদের appreciation বা প্রশংসা থেকে কোনো কিছু নিয়ে যায় না। It is true that we do not know the maker of the নকশিকাঁথা, but we always appreciate নকশিকাঁথা. That means the identification of maker does not matter, because it is so beautiful that human beings are very happy to have it. এটা পেলেই মানুষ খুশি হয়। It does not need any branding, এর কোনো ব্র্যান্ডিং এরও দরকার হয় না। Indeed, the intimate nature of the katha and the tactile feeling মানে সুখ অনুভূতি, কার? It generates, যেটা এই কাঁথা সৃষ্টি করে, animate, সেটাই জীবন্ত করে দেয় কাকে? The work, এই কাজটাকে, and make it very inviting, এবং এটাকে বানায় অনেক ইনভাইটিং মানে অ্যাপিলিং মানে খুব আকর্ষণ বানায়। A craft work is shaped by the interaction of individual creativity and community aesthetic. একটা ক্রাফট ওয়ার্ক শেপড হয় মানে রূপলাভ করে কিসের দ্বারা? বাই দ্য ইন্টারাকশন মানে মিথস্ক্রিয়া। কার মিথস্ক্রিয়া হয়? অফ ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটি, ব্যক্তির বা ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীলতা, অ্যান্ড কমিউনিটি অ্যাস্থেটিক্স মানে হচ্ছে সম্প্রদায়গত সৌন্দর্য চেতনা। তার মানে ক্রাফট ওয়ার্কের ভিতরে একটা সৌন্দর্য চেতনা থাকবে, ব্যক্তিগত সৌন্দর্য চেতনা এবং সম্প্রদায়গত সৌন্দর্য চেতনা। সাপোজ I am a Bangali, and when I am make a নকশিকাঁথা, I must employ my power of imagination into my work. And when I employ my power of imagination, obviously that power of imagination will come from my community. That means from the community in which I was brought up and in which I was born. তার মানে একটা নকশিকাঁথার ভিতরে আমরা একটা কমিউনিটি অ্যাস্থেটিক্স বা সম্প্রদায়গত সৌন্দর্য চেতনা পাই। ইউটিলিটি ফাংশনস এবং এর উপযোগিতা, অ্যান্ড হিউম্যান ভ্যালুজ এবং এর মানবীয় বিভিন্ন মূল্যায়ন। It is distinguished by its maker's desire to locate himself or herself in the wider and ever-changing cultural aspiration. Cultural aspiration মানে সাংস্কৃতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা of the community and subsequently of the market. এবং এর মধ্যে একটা মার্কেট ভ্যালুরও ব্যাপার থাকে যে আমার এটা চলছে কেমন, চলবে কেমন। সো ইফ আই অ্যাম দ্য প্রডিউসার অফ এ ক্রাফট ওয়ার্ক, হোয়াট শুড আই ডু? আই এমপ্লয় মাই ইমাজিনেশন ইনটু মাই ওয়ার্ক at the time of its creation, and when I employ my imagination power, obviously there will be the presence of my community, there will be the presence of my culture. So when you look at any নকশিকাঁথা, what you see many embroidered picture, and those pictures do not come from Europe, those pictures do not come from America, rather those pictures come from rural Bengal. That means the imaginative power not only of the individual but also of the society appear in the craft work. But even when the market is an important factor, community aesthetics remains the factor determining the form and content of the craft. The exquisite terracotta doll, অতি সুন্দর সেই পোড়ামাটির পুতুল from Dinajpur dating back to early 1940s,
that form a part of Bangladesh National Museum's collection were mostly bought from village fair by some patron. প্যাট্রন বলতে এখানে কিছু পৃষ্ঠপোষক যারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুতুলগুলো কিনে দিয়েছেন। কোথায় দিয়েছেন? জাতীয় জাদুঘরে। They were no doubt meant to be consumer items, but the dolls reflect community aesthetics. এগুলো কিন্তু সাধারণ কোনো ভোগ্যপণ্য না, কনজিউমার আইটেম না। এগুলো কি নির্দেশ করতেছে? এগুলো নির্দেশ করতেছে কমিউনিটি অ্যাস্থেটিক্স, মানে আমাদের সম্প্রদায়গত সৌন্দর্য চেতনাকে। In such a manner that the market has not been able to impose its own preferences on them. Yes, the market does not have any power to control the production of craft works. Craft works come from the heart of the rural people. So, the demand of market cannot influence, the demand of market cannot regulate the production of craft works. So, craft works are basically a production of heart. It is not a matter that comes from economical necessity, rather it comes from the necessity of heart. A craft work thus is a dynamic object, always evolving, এটা সবসময় ক্রমবিকশিত হচ্ছে, evolving, and always abreast, এটা সবসময় পুরো সামনে আগাচ্ছে, of changing taste and preferences. It also represents a way of life, a cultural flavor, and therefore, এবং এ কারণে changes in lifestyle and material condition are expected to have their impact on craft work and their production. But certain forms, shapes, styles and aesthetic preferences change little over time, suggesting that a craft work can function as a stable signifier of community values. মারাত্মক কথা, very important. A craft work can function, craft work কাজে লাগতে পারে কি হিসাবে? As a stable signifier, একটা স্থির তাৎপর্যক হিসাবে। কার তাৎপর্যক? Of community values, কোন সম্প্রদায়গত মূল্যবোধের, and desire, এবং বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষা। That means the desire of my community, the desire of my society is reflected in my craft work. That means in my craft work, I not only present myself, but also I am presenting my society, my culture. So craft work, it is not only a handicraft, rather it is something more than handicraft, because in craft work I express my culture, in craft work I express my personal imagination and as well as my community imagination, or as well as the imagination of my community. আমার সম্প্রদায়গত কল্পনা প্রকাশিত হচ্ছে কোথায়? আমার এই ক্রাফট ওয়ার্কে। মেকানিক্যাল এন্ড মাস প্রোডাকশন, মেকানিক্যাল মানে যান্ত্রিক আর মাস প্রোডাকশন মানে অনেক উৎপাদন, টেক অ্যাওয়ে দিস ফিলিং অফ অ্যাসুরেন্স এন্ড স্টেবিলিটি and the sense of continuity that the handmade craft work evokes. In the clash between expectations of pure handmade craft works and the market need of mechanically produced craft work. So some craft works are mechanically produced and most of the craft works are produced manually, but at present due to the demand of the market and when the producer tries to produce much, what does he do? He takes the help of machine, and when he takes the help of machine, those craft works become mechanically produced craft works. So there is always a clash, there is always a clash or সংঘর্ষ between handmade craft works and mechanically produced craft works. Two contesting views emerge. On the one hand, traditionalist মানে ঐতিহ্যবাদীরা contend that, তারা অভিযোগ করেন যে the society needs to preserve the authenticity, আমাদের সমাজের উচিত এর খাঁটিত্বকে সংরক্ষণ করা। authenticity মানে খাঁটিত্ব, and naturalness মানে স্বাভাবিকতা of craft works and their association with domesticity, এবং তাদের অ্যাসোসিয়েশন মানে তাদের সংযোগ কার সাথে? আমাদের ডোমেস্টিসিটির সাথে, মানে আমাদের গৃহপ্রবণতার সাথে, and environment মানে পরিবেশের সাথে। So they say, the traditionalists say that craft work should not be mechanically produced, rather craft work should be manually produced. It may be that the production level is low, it may be that the products become a little bit costly, that does not matter. But what matters? The matter is that craft work should not be mechanically produced, rather they should be manually produced, so that they can get the personal touch of the producer.
And on the other hand, promoters of machine production argues that the machine has helped restore the appeal of the crafts due to their cheaper production cost. There are no easy solutions to the problems that craft works face in our time. So at present craft work, when craft works are mechanically produced, they become cheaper than the manually produced craft works. But the mechanically produced craft works, they do not have the appeal to attract the attraction of the beholders. Rather, manually produced craft works, they can attract you. But the fact is that manually produced craft works are costlier than mechanically produced craft work. There lies the conflict. তার মানে যান্ত্রিক ভাবে যদি আমি কোনো কারু বস্তু উৎপাদন করি বা কারু শিল্পের কোনো কিছু উৎপাদন করি, সেটার দাম কমে যায়। কিন্তু হাত দিয়ে উৎপাদন করলে তাহলে সেটার দাম কি বেশি পড়ে। কিন্তু যখন সেটা ম্যানুয়ালি বা একজন সরাসরি উৎপাদন করার সাথে জড়িত থাকতেছে, তখন কি হচ্ছে, সেটা অনেক বেশি অ্যাট্রাকটিভ হচ্ছে। কিন্তু যখন সেটা মেকানিক্যালি প্রডিউস করা হচ্ছে, সেটা কিন্তু ওরকম অ্যাট্রাকটিভ থাকছে না। এখানেই মূলত সমস্যাটা। সাম ক্রাফট ওয়ার্কস ক্যান বি মেকানিক্যালি প্রডিউসড অ্যান্ড craft work should be manually produced. Here lies the conflict. Crafts that are disappearing should be revived even where the machine has made the prospect difficult. And crafts that are still practiced can be safeguarded. আমাদের যে ক্রাফট ওয়ার্কগুলো এখনো চর্চা করা হচ্ছে, সেগুলো এখনো safeguarded মানে রক্ষা করা যেতে পারে, and made to consolidate their position further. This can be done by providing grants, loan, assistance and other supports to the producers. So if you want to preserve your craft works, you have to help the producers of the craft works, and for this reason you have to give them loan, you have to give them grants, you have to give them training, so that you can save the craft works that are strongly connected with your age-old tradition, and helping them find a comfortable customer base. But more importantly, craft work can be branded and successfully marketed throughout the country and beyond, as there are always buyers and users of handmade products who feel a strong attraction to our such cultural products. So my dear students, we have gone through the passage, and here there are 5 questions. In the text above, what are the main ideas presented? What is the main idea? That means comment on the main ideas of the passage. So the main ideas of the passage are basically with craft work. According to the main ideas of the passage, we can say that craft works should be manually produced. Craft work should bear the community aesthetics of a community, and it should also bear the creativity or creative power of the producer. On the other hand, according to the main ideas, we can also say that craft work should be preserved, and to preserve craft work, we should grant loan, we should be very sympathetic to the producers of craft works. So the main ideas of the passage say so. What are the distinctive qualities of a craft work? Distinctive মানে স্বতন্ত্র। কোনগুলো craft work-এর স্বতন্ত্র গুণ? Obviously, there are many distinctive qualities in a craft work. At first, craft works are manually produced. Secondly, craft works bear the touch of the producer. Thirdly, craft works also reflect the community of the producer. Craft works also reflect the imaginative power of the rural folk or imaginative power of the villagers. Those are the distinctive qualities of craft work. The third question is, write the differences between a handmade craft work and a mechanically produced craft work. So handmade craft works can be easily produced, but can be produced by the producer. But mechanically craft works that are produced with the help of machines. Handmade craft works bear the direct touch of the producer, but mechanically produced craft works do not bear the direct touch of the producer. Mechanically produced craft works are produced by machines, but handicrafts that are produced by human beings, and for this reason there is no personal touch of the producer in the product of mechanically produced craft works. But in the handicrafts there are many scopes of having personal touches
in handicrafts. So mechanically produced craft works and handicrafts or the craft works that are produced by the rural folk of our country, they are dissimilar in many ways. So we can say that which one is more admirable? Obviously, those craft works that are produced by the direct influence of the producer, those craft works are more admirable than the mechanically produced craft works. The third question is that the text considers the mechanically production or of craft work a challenge to the preservation of its authenticity. Do you agree? Obviously, mechanically produced craft works, they are not authentic. Rather, they are less attractive. They do not bear the signature of, they do not bear the personal touch of the producer. They do not bear the personal touch of the producer. As they do not bear the personal touch of the producer, they are not so authentic. They mechanically produced craft works, they do not bear the personal touch of the producers. For this reason, mechanically produced craft works are not as authentic as manually produced craft works. So the text considers mechanical production of craft works a challenge, because if we mechanically produce craft works, surely one day craft work will lose its appeal, craft works will lose its value. So mechanically produced craft works are not so admirable as individually created craft works or manually created craft works. The fifth question is that how can we successfully use market forces to brand our craft works both within and outside the country? According to this, how can we successfully, কিভাবে আমরা সফলতার সাথে ইউজ মার্কেট ফোর্সেস, আমরা ব্যবহার করতে পারি মার্কেট ফোর্সকে, স্যার একটু আস্তে স্যার, মার্কেট ফোর্সকে মানে মার্কেট বা বাজারের শক্তিকে টু ব্র্যান্ড আওয়ার ক্রাফট ওয়ার্কস, আমাদের ক্রাফট ওয়ার্ককে ব্র্যান্ড করতে বোথ উইদিন অ্যান্ড আউটসাইড দ্য কান্ট্রি, দেশের ভিতরে এবং দেশের বাইরে। Obviously, here we can how can we do that? We can brand our craft works, we can employ our multinational companies, we can take the help of several loan granting financial companies so that they can provide loan, and when they can provide loan, the producer of craft works will get some money and they can use their money to produce their craft works. And for this reason, the question is that how can we successfully use market forces to brand our craft works both within and outside the country? So if different banks or different financial institutions grant loans to the producer of the craft works, they can produce their craft work very easily and they can import their craft works to the foreign lands, so that local branding to brand the craft works locally, they can also take the help of the local companies. In this way, if the producers of craft works can get help from within and from within our country, their craft works can be branded within the country and outside the country. Madam, ekটু আস্তে madam. So from this session we have seen some important words, and those important words are inclusive, motive, ingenuity, tactile, aspiration, significance, safeguard, distinctive, dynamic, continuity, naturalness, exquisite, woodcraft, jewelry, pottery, embroidery. This means inclusive means আভ্যন্তরীণ, motive মানে ডিজাইন বা লক্ষ্য, ইনজেনুইটি মানে খাঁটিত্ব, ট্যাকটাইল মানে সুখ, ট্যাকটাইল ফিলিং, দ্যাট মিন্স সুখ অনুভূতি, অ্যাসপিরেশন মানে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সিগনিফিকেন্স মানে হচ্ছে তাৎপর্য, সেফগার্ড মানে হচ্ছে রক্ষা করা, ডিস্টিংটিভ মানে স্বতন্ত্র, ডায়নামিক মানে শক্তিশালী বা চলমান, কন্টিনিউটি মানে হচ্ছে চলমানতা, ন্যাচারালনেস মানে হচ্ছে স্বাভাবিকতা, এক্সকুইসিট মানে অতি সুন্দর, উডক্রাফট মানে হচ্ছে কাঠের তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প বা ক্রাফট ওয়ার্ক, জুয়েলারি মিন্স তো বোঝো গয়নাগাটি যেগুলোর
ও গয়নাগাটিগুলোও কিন্তু মূলত আমাদের এই ক্রাফটের মধ্যে পড়ে, ক্রাফট ওয়ার্কের মধ্যে পড়ে। পটারি, মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র যেগুলো আমরা বানাই, আর এমব্রয়ডারি মানে সূচি শিল্প, মানে আমরা যেটাই সেলাইয়ের মাধ্যমে করি। Those things should be mentioned here, and these words are very important to understand the lesson. And the next we see that following words may be adjectives or verbs. For each word provide its noun form. So animate, this is a verb, its noun form is animation. Retain, this is a verb, its noun form is retention. Evolve, this is a verb, its noun form is evolvement or evolution. Mechanical, it is an adjective, its noun form is machine. Stable, this is also an adjective, its noun form is stability. So my dear students, here we also have some words, and we have to make the words, we have to transform the words into noun. We have to, though there are some nouns here, and we have to transform the nouns into verb. The first word is assurance, its verb form is assure. Then preference, its verb form is prefer. Continuity, its verb form is continue. Association, its verb form is associate. And production, produce, solution, solve. So my dear students, today we have come to the end of this session, and I think that you understand what is craft work. And now, as for your homework, I request you to please try to write a paragraph on craft work, and please send your paragraph to me via messenger or via email. And I think that it will be a great job if you can send me the assigned task, that means the paragraph that you are going to write, and afterwards I will edit your paragraph and I will send you the edited form, and in this way we can conduct our teaching learning activities. So this is for today. I wish you all the best, and I think that next class will be more fruitful. Thank you very much.